Good evening. My name is Mary Trong. Thank you for tuning in to VATV this evening. Today is October 9th, 2013, and VATV is the voice of Vietnamese American from the Greater Boston area. VATV is sponsored by Vietnamese American Initiative for Development, known as VATV. You can follow our program live every Wednesday from 7 p.m. to 8 p.m. on the BNN TV network via the cable Comcast Channel 9 and RCN Channel 15, and also online at www.bnntv.org. This evening's program will be repeated on the following schedule: Sunday at 5 p.m., Tuesday at 11, and Monday at 1 p.m. Xin kính chào quý vị, tôi là Phạm Văn Nam. Chào mừng quý vị đến chương trình VATV. Kính thưa quý vị, trong cái nỗ lực để mà giới thiệu những ứng cử viên của thành phố trong kỳ bầu cử sắp đến, hàng tuần chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một số ứng cử viên, từ ứng cử viên thị trưởng cho đến ứng cử viên hội đồng thành phố. Và chương trình của chúng tôi, như quý vị biết, là được chiếu hàng mỗi ngày, mỗi tuần vào tối thứ Tư, và sau đó sẽ được chiếu lại vào chiều Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, lúc 1 giờ trưa ngày thứ Hai và 11 giờ sáng ngày thứ Ba. Hôm nay chúng tôi có cái hân hạnh có ông Stephen Murphy. Hiện giờ ông ta đang là một nghị viên thành phố và ông đang là tái ứng cử viên. So for today's program, we have the pleasure and honor to speak with Councillor, he's also a candidate, Steve Murphy. So welcome, and by the way, you can always call in because this is a live show, as you know. So the number is 617-708-3290. Again, 617-708-3290. Councillor Murphy, I understand that right now you are councillor at large. You live in Hyde Park, but originally you're from a very dear place to all of us. Dorchester. I'm from St. Gregory's Parish, Fuller Street near Ashmont Station is where I was born and grew up. I live in Hyde Park now, but OFD, the old stickers in Dorchester, OFD. I'm originally from Dorchester. So how have you felt being a councillor for many years? I feel like I'm growing with the building. I've been on the city council for 17 years. I've been the city council president for the last 3 years. I'm currently the president of the city council, and this is an exciting time for our city. We have great changes that are going to occur in the next couple of months. For the first time in 20 years, there will be a new mayor of Boston. There will be a minimum of 4 new members of the city council, and I feel that I've been a leader on matters of finance all my career as a city councilor. I went to Boston Latin School, after Boston Latin to Stonehill College, where I majored in business and finance. I was in the private sector for about 10 years, managing a major transportation company, and I learned a lot about business and finance in the private sector, and I brought those skills to City Hall to make a difference in the quality of life of the neighborhoods of Boston. And stop me if I'm going on too long. That's right. If I may, let me summarize a little bit what you just said for our Vietnamese audience. Kính thưa quý vị, ông Stephen Murphy hiện giờ là chủ tịch hội đồng thành phố của thành phố Boston. Ông đã là nghị viên 17 năm và ông coi như là một chuyên gia về tài chính. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Boston Latin, ông ta theo học đại học tại trường Stonehill College và đã làm trong một cái công ty chuyên về vận tải hơn 10 năm. Thành thử ra với những kinh nghiệm ở bên ngoài cũng như những cái việc mà mình bảo là giáo dục học hành của ông ta, thì ông ta đã đóng góp nhiều về vấn đề tài chính cho cái hội đồng thành phố. So now, Councillor, what have been your proudest achievement during the years that you I've had several. Quarry reform, which gives people who've committed a crime a second chance, changing the quarry laws,
started at my desk, and it worked its way through the legislature. The mayor supported it, and then on to Governor Patrick in the legislature. That was a major victory for me. Pilot reform, payment in lieu of taxes, getting the colleges and hospitals to pay more to the city for the real estate that they use. And this is all part of my approach has been one, because if you don't have money at City Hall, you can't fill anybody's wish list. Right. And people have wants and needs in the neighborhoods, whether they're public safety or public education. It all starts with the money. And I've been focused on money and bringing money and managing money for the betterment of the city. Focus on money is a very good focus. I think we all do. Without it, we're nowhere. Exactly. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi là trong cái quá trình làm việc của ông thì ông đã có những cái kết quả nào mà ông ta hãnh diện nhất? Thì ông ta đưa ra hai điều. Điều thứ nhất là ông đã đưa ra cái đạo luật và đã được thông qua cái việc mà đòi các tổ chức bất vụ lợi lớn ở Boston thay vì đóng thuế đất, đóng thuế building, thí dụ như là các trường đại học hoặc các bệnh viện, thì họ có thể đóng góp một số tiền thay vì đóng thuế cho thành phố, để thành phố có tiền mà trang trải những cái dịch vụ của thành phố. Và vấn đề thứ nhì là vấn đề cải tổ về các hồ sơ mà chúng ta thường gọi là CORI, hồ sơ mình phạm tội. Các luật của Mỹ là nếu một mình đã bị đi tù vì tội thì nó sẽ theo vào coi như là gắn liền với cái cuộc đời của mình mãi mãi. Và có nhiều chỗ khi mà họ coi lại, họ kiểm tra cái tiểu sử của mình thì họ không có thuê mình. Thì ông Steve người đã khởi xướng và đã thành công trong việc mà cải tổ cái này lại và giúp cho những cái người mình bảo là cựu tù nhân mà đã ra khỏi tù có cơ hội làm lại cuộc đời một cách dễ dàng hơn. So for the next mayor, what would you say to the mayor would be maybe 3 top priorities that the mayor should be focusing on based on your own experience and perspective? Well, always watching the purse strings, number one, to make sure that you have enough money. Yes. Number two would be educating school children. It's a predominant issue. And keeping our streets safe. I think people want to live in a neighborhood that's safe, send their children to a quality school, and make sure that the city has enough resources to meet their needs. And those are the 3 things that I think Tom Menino has focused well on during his 20 years as mayor. And I think whoever is the mayor afterwards, if they continue that focus, the city will do well. Chúng tôi cũng vừa hỏi là nếu mà ông có dịp ông cố vấn cho ông tân thị trưởng thì có những cái điều nào mà 3 điều nào mà ông sẽ chia sẻ với ông thị trưởng. Thì ông Murphy cho biết điều thứ nhất là vấn đề ngân sách. Bất cứ ông thị trưởng nào cũng phải để ý đến cái vấn đề mình chi tiêu của mình cho nó đúng. Vấn đề thứ nhì là vấn đề giáo dục. Nếu quý vị theo dõi những cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên thì bao giờ vấn đề giáo dục con em là một điều rất là quan trọng. Và điều thứ ba là vấn đề an toàn đường phố. Mình có cảm thấy yên ổn thì mình mới mình được sống vui vẻ hạnh phúc được. Thành ra nếu ông ta có dịp thì ông ta sẽ khuyến cáo ông tân thị trưởng 3 điều này. Steve, if I may ask you a question. You have been a city councillor for 17 years. Some people may say that 17 years are too long. So why are you running again? I enjoy helping people. I enjoy going in there and going to work and making a difference. And so we talked about a couple of things that I've done. A couple of years ago, there was a big fight. The state had cut back money on our libraries. We were closing 4 branch libraries, and people were all up in arms. And I used my own financial acumen to get the city of Boston to refinance their convention center bonds at a lower interest rate. And the interest rate that we saved $18 million in interest payments on my recommendation, and freed up that money to fund the libraries as I spill the water all. So we had $18 million more just by refinancing our convention center bonds to put into libraries, and saved
library closures around the city. And those are the things that the voice of experience tends to help the city in tough financial times. And these are still tough financial times. Everyone, every family is still going through a precarious issue with finances, and the city is no different. And that's why if we're going to have new people, it's good to have some people that are experienced around there as well. Kính thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông Murphy là ông đã làm nghị viên 17 năm rồi. Thì đối với một số người thì 17 năm là cũng lâu lắm. Tại sao ông ta lại tiếp tục ứng cử? Thì ông ta cho biết ông ta rất thích để có cơ hội để giúp đỡ những người khác. Và đặc biệt ông đưa ra một vài cái thí dụ, nhất là trong cái thời mình bảo là thời cuộc khó khăn, nhất là về vấn đề tài chính. Thì với cái khả năng là một chuyên gia về tài chính của ông ta, thì ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ tiếp tục có cơ hội để giúp những người dân cư trong Boston có thể giải quyết những cái vấn đề tài chính khó khăn mà ai cũng đang trải qua. Ông đưa ra thí dụ là trong nhiều năm trước, thành phố thiếu tiền, thiếu hụt ngân sách, thành ra phải đóng cửa 4 cái thư viện. Thì ông ta có đề nghị là thay vì như vậy thì mình có thể tái tài trợ một cái tòa nhà lớn ở thành phố, cái trung tâm hội họp, và nhờ cái sự sáng suốt và kinh nghiệm của ông ta thì thành phố đã tiết kiệm được 18 triệu đô la và dùng cái số 18 triệu đô la này để giải quyết những cái vấn đề tài chính thiếu hụt khác. Và ông ta cũng cho biết là trong cái kỳ bầu cử này dĩ nhiên sẽ có thêm những cái người mới, nhưng mà bao giờ cũng cần có một người có nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là kinh nghiệm về tài chính. So if I may ask, on a personal level here, why did you run for city council from 17 years ago? What made you decided to be a public servant? Well, I went to work out of college in transportation, and that company that I was working for was sold, and I went to work after that in the state Senate for the Senate President's office. And I got to understand public budgets up at the State House, and also how people in elective life can pick up the phone and make a difference in the people who are calling them to help someone who's on the other end of the phone. And it gave me a pretty good feeling to be able to do that. And I decided that was the tact I wanted to take in life. Instead of being in business and finance, I wanted to go into public service. Gave me some rewards, and been doing that for 17 years now. And you still enjoy doing it? I still love it. Yeah, I still enjoy it. Chúng tôi có hỏi là cái động cơ nào thúc đẩy ông ta ra ứng cử lần đầu tiên cách đây 17 năm. Thì ông ta cho biết là 17 năm trước, khi mà cái công ty ông ta đang làm việc thì bị bán cho một công ty khác, thì ông ta sẽ có một công việc mới là làm trên cái văn phòng của thượng viện của tiểu bang. Và qua các cơ hội làm việc ở trên thượng viện thì ông ta có học hỏi thêm nhiều về những cái chính sách công quyền, và thấy rằng mình có thể giúp được những cái người dân bình thường. Vì vậy càng ngày nó càng thúc đẩy ông ta tiếp tục để mà làm việc trong một cái môi trường bảo là môi trường chính quyền để giúp đỡ người dân. Và hơn 17 năm thì ông ta vẫn rất là thích thú cái công việc của mình. We have a candidate for at large slot. How would you distinguish yourself from the other 7? I would say that in a time of uncertainty for your economy and a time of great change in the mayor's office, I would be a guiding force, a stabilizing force on the city council. There is no substitute for experience. I bring my experience in troubled times back to the city council. We're going to have 4 new city council members and a new mayor, and I think there's a need to continue with institutional knowledge that I bring to the position and to the building. So that's the difference that I bring. Kính thưa quý vị, trong cái kỳ bầu cử hội đồng thành phố sắp đến thì có cả thảy là 8 ứng cử viên
và chúng ta sẽ lựa ra 4 người để chọn làm cái người đại diện cho mình thành phố cho 2 năm đến. Thì chúng tôi có hỏi là so với 7 ứng cử viên khác thì cái điều gì làm cho ông ta nổi bật hơn 7 ứng cử viên này. Thì ông ta cho biết trong cái thời điểm mà nó hơi lộn xộn như chúng ta đang trải qua, có nhiều cái sự biến động, thì cái kinh nghiệm là một cái điều rất là quan trọng. Và ông ta là một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Trong những 2 năm vừa đến, không những chúng ta ở Boston chỉ sẽ có 4 cái người nghị viên mới, mà ngay cả ông thị trưởng cũng sẽ là một người thị trưởng mới. Bởi vậy trong hội đồng thành phố và thành phố nói chung cần có người có nhiều kinh nghiệm và có nhiều những cái kiến thức về cái hệ thống làm việc của thành phố để mà có thể giúp thành phố vượt qua những khó khăn nếu có. So, Councillor, if I may ask another question. Sure. So, given that Dorchester is so diverse, and especially home of more than 15,000 Vietnamese American that own 200 plus businesses, especially along Dorchester Avenue. So, what will you do if you get, of course, re-elected to help make Fuse Corner a destination for culture and business? Well, beautify the main streets of Boston is one of my top tenets. A neighborhood is only as healthy as the business district that is central to it. And I'm very familiar with Dorchester Avenue, March the Parade. I grew up right at the Ashmont Station. Strengthening our neighborhood businesses is a key component to keeping strong, safe neighborhoods. And that's one of my platforms for City Council, to go in and make sure that people who are shop owners and small businesses have the tools that they need and are free from the bureaucratic nightmares that sometimes bureaucracy can cause to private businesses. Right, thank you. Chúng tôi vừa hỏi là vùng Dorchester là một cái khu có rất là nhiều sắc dân khác nhau, rất là đa dạng. Và đặc biệt là nó cũng là một cái, mình bảo là coi như là cái khu người Việt của mình. Có hơn 15.000 người Việt Nam cũng như là hơn 200 cơ sở làm ăn do người Việt Nam làm chủ. Thì ông ta với cái cương vị là một cái người nghị viên thì ông ta có thể làm gì để giúp biến cái vùng Fuse Corner thành một cái điểm đến cả về văn hóa lẫn thương mại. Thì ông ta cho biết cái vấn đề mà làm đẹp cái khu phố Fuse Corner, khu phố Dorchester thì luôn luôn là một cái ưu tiên của ông ta, và đặc biệt là làm việc với các giới thương mại, cái tiểu thương, bởi vì một cái khu phố nó chỉ có thể vững mạnh nếu mà cái cơ sở làm ăn của người dân ở đó được vững mạnh. Ông ta cũng rất là quen thuộc với lại Dorchester. Ông cũng đã từng là đi diễn hành trong ngày Dorchester Day. Ông ta đã sanh trưởng tại Dorchester. Bởi vậy thành ra cái ưu tiên của ông ta là bao giờ cũng phải giúp những cái cơ sở làm ăn cũng như là làm cho cái khu Dorchester càng ngày càng đẹp. Dorchester is very diverse. We all know. Yeah. I just wonder if your staff is diverse, or you think that the staff, the people who work in City Hall reflect the diversity of our cities? They do. I think so. The City Council staff certainly reflects the diversity of the city. I have one of my newer staff members was a longtime staff member for Maureen Feeney, who got promoted to become the city clerk a couple of years ago. And I took on Pat Miller, who is, I think you may be familiar with, a longtime worker for Maureen Feeney and staffer, and she's now reports in my office. And not only does she work days there, but she works nights in the nighttime community meetings in Dorchester. So we could call her anytime then. You can call me anytime. Yeah. Yeah, absolutely, yeah. And someone who's familiar. And I'm proud of the fact that you know, my grandmother, when I was living in Fuller Street on one end of Dorchester Avenue, was on Linden Street,
on the other end of Dorchester Yes. Avenue, so I'm very, very familiar. I grew up in Dorchester, and I think of the 8 candidates for city council at large, only one of them grew up in Dorchester and has that innate familiarity with the neighborhood that I have, and I'm very proud of it, proud of my association with Dorchester. Chúng tôi cũng vừa hỏi là cái thành phố, cái khu phố Dorchester của mình càng ngày càng đa dạng, thì không biết những cái nhân viên của ông ta cũng như là cái nhân viên của thành phố có phản ảnh cái sự đa dạng, có nhiều sắc dân như chúng ta thấy hay không. Thì ông ta cho biết là ông ta nghĩ rằng những cái nhân viên làm cho thành phố cũng phản ảnh cái sự đa dạng, đa chủng tộc của vùng Dorchester. Ông ta cũng mới vừa muốn một cái người từng là phụ tá cho bà Maureen Feeney. Như chúng ta biết là bà ngày xưa là bà cũng là nghị viên ở cái vùng Dorchester của mình, vùng Field Corner, và bây giờ là bà mấy năm trước bà có công việc khác, làm việc cho thành phố. Thì ông cũng nói thêm là trong 8 người ứng cử viên thì chỉ có một người rất là quen thuộc với Dorchester, đã sinh ra và lớn lên ở vùng Dorchester là ông ta mà thôi. Thành ra ông ta cũng rất là hãnh diện là cái người đến từ vùng Dorchester. So, talking about why should Bostonian vote for you and also Vietnamese American, so could you share with the audience why should they vote for you? Sure, I'm a full-time member of the city council. I have been for many years. I've been the leader on finances for the city council. And I know Boston isn't a perfect city. It's not nirvana, it's not utopia, but we run better than most cities across America. And it's been a partnership with Tom Menino and the Boston City Council to make things run as smoothly as they have. The city of Detroit just went bankrupt. Providence, Rhode Island laid off 2,000 public school teachers earlier this year, gave pink slips. Boston has not had any of those financial hiccups because of our combined leadership with the mayor and the city council. I've been proud to be a councilor at large that represents every neighborhood of Boston, and also the president of the city council in a time of economic uncertainty, which continues. We're going to have a new mayor. We're going to have new members of the city council. I think there's room for one person to help steer the ship during these changeable course time. Wonderful. Chúng tôi vừa hỏi câu hỏi chót rằng nếu mà tại sao người dân vùng Boston cũng như người Việt mình bỏ phiếu cho ông ta, thì ông ta cho biết thứ nhất là ông ta đã là một người lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm. Thành phố Boston không phải là một thành phố toàn hảo như là một thiên đàng, nhưng mà cũng không có vấp phải những cái vấn đề như là những thành phố khác như Detroit hoặc là Providence. Đó là nhờ cái sự làm việc rất là gần gũi, partner giữa hội đồng thành phố và ông thị trưởng. Thì trong tương lai tới có ông thị trưởng mới, có hội đồng thành phố mới, thì cần có một người có kinh nghiệm để mà làm cho cái sự chuyển tiếp nó được dễ dàng thông suốt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VATV. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ nhì. Chúng tôi sẽ có mời ông ứng cử viên thị trưởng là ông Manny Walsh đến để tiếp xúc với bà con của chúng ta. Thank you so much for watching VATV for the first part. Our second part, we will have the mayor candidate, State Representative Manny Walsh, to be with us. So please stay tuned. Mr. Murphy, thank you so much. Thank you very ma'am. much. And good luck. Thank you, Yeah, Mary. good luck. It's a pleasure to I'm see sure you you'll be both. Thank you. re-elected. Thank you. Yeah, thank you.